It's at the right. The mic wasn't on. So we were talking that we're discussing the coordinate geometry questions, and we are starting from y equals mx plus c type of the questions. And the question was given with two of the points with two of the coordinates. They asked for the length. So if you are to find the length and two of the points coordinates are given, so this is the formula you apply. Length equals the difference of two of the x coordinates and its square plus the difference of two of the y coordinates and its square and the complete square root. If you go into more theory, you will understand this is simply the Pythagoras, right? You are applying this to a triangle. So what are the two x coordinates there? The two x coordinates are 2 and 2, so that becomes 0. I'll take the other way. 5 minus 3 is the y coordinate, right? 5 minus 3 is the y coordinate, 2 minus 2 is the x coordinate. So the 2 minus 2 becomes 0, the square of 0 is again the 0, and the y is 5 minus 3 and its square and the complete root of it. So it gives an answer of 2 square, and the square root of 2 square is 2. So the length is 2, right? Length is 2. So it's the same type of a question. The next one, p coordinate is given 0, 0, that is the origin, and q is 3, 4. They are asking the PQ length, right? So 5 is a mistake. Now 5 here is a mistake, there is no 5 here. So the P coordinates and the Q coordinates are given. They are asking for the PQ length, and it starts from the origin. That is why the 0 of 0 is there. And if the 0 has no value, so you take the 3 and 4. You can directly say, looking at this now, how? Because you have to say take the 3 square plus 4 square and the square root of it, that will be, it's a Pythagoras triplet, isn't it? 3, 4. So the simplest Pythagoras triplet is 3, 4, 5, isn't it? 3 square 9, 4 square 16, 16 plus 9 is 25, the 25 root is 5. That is the simplest Pythagoras triplet. Now the other thing is, you will have to remember all the Pythagoras triplets. There are like 5 sets, and you have to know all the multiplications of all those Pythagoras triplets are also Pythagoras triplets, right? That is the easy way. Otherwise, the මේවා simplify කර ඉන්න ගියොත් වෙලා යනවා. මේ වගේ එකක් දුන්න ගමන් you have to know how, because 3 minus 0 is 3, 4 minus 0 is 4. So you don't have to worry about this origin coordinates. So you only have to take these two coordinates, and the 3 square and the 4 square plus, and the complete square root will be the answer. So that is simply putting the Pythagoras. So 3, 4, the answer should be 5 here. You don't even have to simplify. The answer is 5. And the next one, x coordinates are given as 3, 4, y coordinates are given as 7, 4. They are asking for the length, right? Three, 4, 7, 4. So it's 3, 4 and 7, 4. It's something like this. This is the x point, this is the y point, and the two of the coordinates are given. So you have to find the length. So simple, length equals difference of two x coordinates, that's 7 minus 3 square, that will be 4 square, plus the difference of two of the y coordinates, that is 4 minus 4, that is 0. So you don't even have to take it, keep it 0.
right? Keep this one 0. And the if you take the values, if you have any doubt, 4 minus 4 is 0, plus square and the complete root of it. So 7 minus 3 is 4, 4 square plus this will be 0, right? Has no value. So the root of 4, the root of 4 square is back again it's 4, right? Simple. Don't have to take much of the time to simplify these things. Answer should be 4. That's 4. This one is 4. Right. And the fourth, it says AB equals BC. B coordinates are 2, 3 and the C coordinates are 4, 7. Coordinates of 7 they are asking. This is when this is asking the coordinates of the midpoint, right? It gives like AB equals BC. So the B becomes the midpoint, isn't it? If I take the AC straight line, B is the midpoint. And they have given like the B point, the B coordinates of the B is given 2, 3. Coordinates of the C is given 4, 7. They are asking for the coordinates of the, it's supposed to be coordinates of the B. B is given, C is given, sorry, coordinates of A, right? It should be coordinates of A. Yeah, should be coordinates of A here, right? So it's something like this, 2, 3, 4, 7. 2, 3, 4, 7. Right. So it's straight line, A, C are the endpoints and B is the midpoint. The B coordinate is 2, 3 and the C coordinate was 2, 3, 4, 7 was it? Yeah, 2, 3, 4, 7. C is 4, 7. This is 4, 7, right? So now this is the thing. If you are asked to find, like if you are given the coordinates of 2 of the points and they are asking the coordinates of the midpoint of that line, this is what you do. Let's say you have the coordinates here x and y, right? So if you are asked to find the coordinates of the midpoint, what you do is you add the x values in the 2 of the points, right? You add the x points of the 2 of the points, that is x plus 4, and you divide it by 2. So you get the x coordinate of the midpoint. You get the x coordinate of the midpoint, right? And if you want the y coordinate of the midpoint, I'll take it as ym. What you do is you add the y coordinates of the 2 of the ends and you divide it by 2. That's simple. So it's y plus 7 divided by 2. Now we already know that the midpoints. So we only have to do is like we apply the midpoint value and we get the x and y. Yes. So here the x midpoint is 2. So 2 equals x plus 4 divided by 2. So cross multiply it, becomes 4 and 4 equals x plus 4. Taking 4 to the other side, minus 4. Minus 4 to plus 4 cancels out. So x equals 0. So here the x is 0, right? And the y coordinate is 3. So I am applying 3 here. And the y plus 7 over 2 cross multiplied, you get 6. Y plus 7, taking 7 to the other side, becomes minus 7. So y equals minus 1. So the coordinates of the A should be 0, minus 1, right? So the answer is 4, right? 0, minus 1.
Fifth question, if the line y equals 3x plus a passes through the point 0 and 7, then the value of a is. It says it passes through the point 0 and 7. So those are two of the coordinates. Yes, 0 and 7, x0, y7. So simply what you can do is you can apply the values to y and x, and the only thing that you don't know is a, right? And simplify it, you get the answer. So the y is 7, 3 into x is 0 plus a. So a is 7, isn't it? A is 7, right? You just applied the x and y coordinate to the equation, isn't it? දැන් මේකේ equation එක y equals 3x plus a. අපිට කියලා තියෙනවා මේ line එකේ coordinate එක point එක coordinate එකකලු 0 and 7. එතකොට මේ point එකට අදාළයිනේ මේ equation එක. ඒකින්ද අපි x ටයි y ටයි මේ දීලා තියෙන value දෙක apply කරනවා. y ට 7 apply කරා. x ට 0 apply කරා. 3 into 0 is 0, so a equals 7, right? A equals 7. මේකද? මේ question එකේ ඕනේ. ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ අහලා තින්නේ if the line y equals 3x plus a passes through the point 0 and 7, then the value of a. ඒ කියන්නේ මේක දැන් ඇප්ලයි කරාම පස්සේ y එකේ a වලට ඉක්වල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ a වලට ආපු වැලියු එක 7. දැන් මේක graph එකක්නේ. graph එකේ තැනින් තැනට values වෙනස් වෙනවා. හැබැයි equation එක එකමයි. equation එක එකමයි. Finish? Make it. If the line y plus 2x equals b passes through the point 1 and 3, then the value of b. What do? You apply the x and y. Simple. So apply it here. Y is 3 plus 2 into x is 1 should be equal to b. So that should be 5, isn't it? 3 plus 2 is 5. Right? The coordinates of the point of intersect of the two straight lines y equals 3x minus 2n y plus 2x equals minus r. ඒ කියන්නේ then if you are given like two of the lines are crossing each other and there has to be intersect, right? This point is the intersect of the two of the lines. So this is one of the, this line is one of the equations, this line is the other equation. I'll take like it won't be the same, but I'm just taking. So let's say this line is y equals 3x minus 2. Then this line should be what? Y plus 2x. Sorry, y plus 2x equals minus 2. So they are asking the intersect of it. So if you are given sort of something like this, what you do is you simplify this as a simultaneous equation and you get the x value first. And applying that x value on one of the equations, you get the y value. Those are the coordinates of the intersect.
right? So how do you do that? So now can you simplify this as a simultaneous equation? I'll take it to the other side. Remember the two equation, y equals 2x minus 2, y plus 2x equals minus 2. So one equation is y equals 2x, alright, 3x minus 2. The other one is y plus 2x minus 2. So these are two simultaneous equations. So you have to remove one of the factors. Easiest way is isolating y, right? So if I isolate y of the second equation, that will be what? Y equals minus 2x minus 2. So I'll take it as a 3. So the 3 and 1 should be equal because it's the same y, isn't it? So if the 3 and 1, the left side are equal, the right side are also supposed to be equal. So that's 3x minus 2 equals minus 2x minus 2. Right? විනාඩියක් දෙනවද මම එවන්න වාලේ කෙනෙක් හොඳේ කප්පලා දෙන්න टोनी जा टोनी म्यूट right. So you have to simplify this to find x. So minus 2 to minus 2 supposed to cancel out. Dude, sorry. Palle aranga point එක තියෙන අයිය කෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Minus 2 මෙහෙට යනකොට plus 2 වෙනවා. So this will cancel out. So what happened there? Y equals 3x minus 2, y plus 2x the x becomes 0 only, all of a sudden. So now anyways the x is 0 here, doesn't matter, right? 3x plus 2 Harin and again y plus 2x equals minus 2. Come on, x 0 no? We take it that way. So x is 0. If x is 0, if I apply it in the first equation, that will be y equals 3 into 0 minus 2. So y equals minus 2. So the coordinates of the intersect should be 0 and minus 2, right? 0 and minus 2. Answer is 4, right? Answer is 4. Good. Answer. Done?
Next question. Two straight lines y equals 3x plus 2 and 3y plus x equals 6 are. They are asking parallel, perpendicular, intersect at the same point on the y axis, and true statement is the thing that they are asking, right? So if the two of the straight lines are given, if they are parallel, that means the gradient should be equal, right? The gradient should be equal if they are parallel. If they are perpendicular, the theory is the gradient of one equation should equal to the minus reciprocal of the other equation. If the intersects are equal, the C should be equal, right? So we will write it in the the standard format, so it's easy to compare. So this one is y equals 3x plus 2 in the standard form. If I take this to the standard form, that will be, we'll have to isolate y. So if I isolate y, that will be, you have to take the x to the other side, that will be minus 6, and if you divide it by 3, that will be y equals minus 1 over 3x plus 2. Okay? This is supposed to be the equation. Make up y isolate කරලා ගත්තොත් y equals minus 1 over 3x plus 2. දැන් මේ දෙන්න තමයි compare කරන්න ඕන. Standard format එකේ තියෙන මේ දෙන්න. This one and this one. So now, are they parallel? If they are parallel, the gradient should be equal. They are not parallel. So this is wrong. And since it's perpendicular, as I said, if it is perpendicular, the gradient of one equation should be equal to the minus reciprocal of the other equation. So the gradient of this is 3 and the minus reciprocal of this should be minus 1 over 3. So it's minus 1 over 3. So it's perpendicular, then that's correct. And the intersects at the same point, the intersect is the C. So here the intersect is 2, here the intersect is 2 as well. So this is also true. So the true statement is B and C are true, right? B and C are true. A is wrong, right? Next question, y plus 2x equals 1 and y equals minus 2x plus 2r. You have to compare back again. Best way is to convert this into the original format, that is y equals minus 2x plus 1, right? Minus 2x plus 1. And y equals minus 2x plus 2r. Are they parallel? You have to compare this and this one. This and this. So are they parallel? If they are parallel, they have to have the same gradient. If they have the same gradient, it's parallel. So yeah, it has the same gradient, minus 2. Yeah, so they are parallel. Are they perpendicular? If they are parallel, they can't be perpendicular, right? Now this is wrong. Intersects at the same point on the y-axis. This intersects at 1, this intersects at 2. So it's also wrong. So the true statement is A only, right? A only. Only A. Minus reciprocal. ඕන equation එක. ඒ කියන්නේ equation දෙකේ එකක gradient එක අනිත් එකේ minus reciprocal එකට equal වෙනවා. That's all. That's the end the theory note. ඔක්කොම. ඒකේ අර questions ටිකක් දීලා ඇති වෙනම මේ ටික නෙමෙයි. වෙනම question ටිකක් දීලා ඇති අර මේ practice question. theory කියලා ගණන් ටික හදාගෙන be fine. Right. 10th question, the angle made by the straight line y equals minus half x equals 0 with the positive direction of x axis is that is the gradient, isn't it? That is the gradient. The angle made by the straight line y equals minus half x equals 0 with the positive direction of x axis is half, right? Yeah,
it's a tan theta. Tan theta is opposite of adjacent, so it's again the gradient, that is minus half, right? That is the gradient. 11th question. A is 2 1 and B is 3 2. What is the length of AB? It's back again the Pythagoras. No? So I'll apply the values here. So it's 3 minus 2 square plus 2 minus 1 square and the complete square root of it. 3 minus 2 is 1, 1 square is 1, 2 minus 1 is also 1, 1 square is 1, so 1 plus 1 is 2. The square root of it should be root 2, right? The answer is root 2. Answer is root 2. 12th question. A is 2 minus 3 and B is minus 1 1. What is the length of AB? That's again the same thing. So it's minus 1 minus 2 square plus 1 minus 3. The square and the complete square root of it. Minus 1 minus 2 is minus 3. Minus 3 square is 9, right? And the 1 minus 3 is 1 plus 3, that is 4. 4 square is 16. 9 plus 16 is 25. 25 square root is 5, right? Answer is 1. ඒටික මන් දෙන්න. දැන් මට මතක නෑ. ඒක මම ඒරියා වොලියුම් ටියුට් එකේ දුන්නා. මම ටික බලලා දෙන්න. ඒ ටික මතක තියාගන්න. ඒ වගේ මල්ටිප්ලිකේෂන් උත් Pythagoras triplet වෙනවා. ගොඩක් කාට ඒ ටිකම තමයි දාන්නේ. නැත්නම් අර Pythagoras triplet simplify කර කර ඉන්න ගියොත් වෙලා යනවා. අපරාධයි. පට්ටලීසි. ඒ අනිවාර්යෙන් එනවා සෙට් එකක්. ඕක ASCII. ඒ සේවලත් එනවා. ඒ triplets එක මතක තියාගන්න. Right. To the next question. 13. X is 2128 and A is 2135, B is 2728 and C is 2531. Among A, B, C, the point closest to X, right? So you have to, have to check all the values. Shall we draw this? Can you write it down so we can take it to the board? 2128 is X, A is 2135, B is 2728, C is 2531. Right. So could you tell me the values? X is 2128. Okay. A is 2135. 2135. B is 2728. 2728. C is 2531. 2531. Right. So they are asking the closest to X, right? So now let's say I am drawing the line like this. Y and X. So these are like 4 of the points, right? And if I take the X, that is 2128, right? 2128. I'll take 5 by 5 would be fine, right? If I take 5 by 5, 5, 10, 15, 20, 25, right? And the other side I'll take 5 by 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, that's 35 is also there. So it's 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 5, 10, 15, 20, 25. කොහොමද? X වල
27 here. 30. So we apply the values. X is 21, 28. 21, 28. Somewhere here, right? That is X. And A is 21, 35. 21, 35. That will be directly here on top of X, right? That's A. And B is 27, 28. That is somewhere here, 27 and 28. 28 is somewhere here, right? 28 here. That is B. And the C is 25, 31. 25, 31. Right? 25, 31 is C. They are asking which one is closest to X, right? Seems to be C, isn't it? Seems to be C. Values apply kala, eh? Equation එක apply කරලා හොයනවා නම් මේ set එකේ මේ length එක මේ දෙන්නගේ coordinates වලින් වෙනම හොයන්න ඕන. හද්දවට. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නගේ coordinates ටික වෙනම හොයන්න ඕන. මේ දෙන්නගේ coordinates එක වෙනම හොයන්න. එතකොට lines තුනක values හොයන්න. ඕන එහෙම හොයන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්නකො ඕනනම් අපි කොහොමද මෙයා දුරයින් මේ දෙන්න තමයි ළඟ. අපි මේ දෙන්න ඕනනම් compare කරලා බලමු. ඒතර x බලන්නකො. x and c බැලුවොතින් එතකොට එන්නේ x එක 21 27 28 28 නේ. එතකොට L equals 27 minus 21 square plus 28 minus 28 නේ. Ek square the complete square root 27 minus 21 කියලා කියන්නේ 6 and the 6 square නේ මේක 0 නේ කොහොමද? එතකොට එතන length එක එනවා 6 කියලා. මෙයාගේ length එක 6. අපි මෙයාගේ ගත්තොත් මේ දෙන්නගේ xb x එකයි b එකයි. xb නේද අපි දැන් ගත්තේ? xb ගත්තේ. xc ගත්තොත් මේක xb this is xb. If I take xc there is 25 minus 21 square plus 31 minus 28 square and the complete square root. तर මෙතන එනවා 4 square plus මෙතන එනවා කීයද? 31 minus 28 කියන්නේ 3 square. මේක Pythagoras triplet එකනේ 4 3 කියන්නේ. So xc equals 5. So that is the closest xc. That's 3 නේ. ගත් විදිය තමයි. මෙයා කොහොමද දුරයි? එයා පේනවනේ දුරයි කියලා. ඩ්‍රෝ කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ මේ තුනක් දාලා ගන්න තමයි එතකොට. Points not length තුන අරගෙන ගන්න තියෙන්නේ. So it's xc, supposed to be xc. Answer supposed to be C. Yes. 14th question. A 56 and B 17x if AB equals 13. What is the value of x? Right. So you just have to if I draw it here, it says let's say now this is A and B. It says A is 5 6 and the B is 17 and x and the complete length of this AB is 13, right? So now we have to reverse the length equation is that is the difference of
2x coordinate square plus difference of y coordinate square, and that is equal to the 13. But if you try to simplify it that way, it will be really hard because it's a square and you'll have to multiply and simplify it. It will take a long way. So the easiest way is what you can do. You check the coordinates given and check if that coordinate gives the 13 value from the answers. You check from the answers, that's the best way. Now if let's say if x is 1, yes, so that will be, now this coordinate will be somewhat the same. 5 minus 17 will be 12, right? So 12 square plus x square, you can ඊළඟට එන්නේ y එක දැන් මේ දෙන්නගේ difference එකේ square එකනේ. ඒක එතකොට අපි ගමු x, if x was 1, එතකොට එන්නේ 5 නේ. 12 square plus 5 square. මේක Pythagoras triplet එක. This is 30. This is somewhat 30. මේක triplet එක. අනිත් ඒවෙන් එන්නේ 11 આવතින් එන්නේ එතකොට එන්නේ 11 minus 6. 11 minus 6 කියලා කියන්නේ 9. 12 9 13 ඉන්නේ. 12 9 13 ඉන්නේ. ඕක ගහලා බලන්න ඕන Pythagoras triplet එක 12 5 13 square. එතන පළවෙනි එකෙන් මේනවා. 1 or 11 දෙකෙන්ම ඉන්නේ නැහැනේ කොහොමද? 10 or 12 වලින් ඉන්නෙත් නෑ. මේක triplet එක තමයි මේක. 12 5 13. So the answer should be 1. මේක අර the equation එකට apply කරලා simplify කරන්න ගියොත් ඉතින් අමාරුයි හොඳ. 15 නේ. මේක තමයි. ඒ කියන්නේ මේක තමයි අරගෙන මේක the easiest way to do this is you check it with the answers. දැන් මේක අර equation එකට දැම්මම මොකද වෙන්නේ? ඔක simplify කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ equation එකේ තියෙන L equals difference of two x coordinates, that's 17 minus 5, that will be 12, so 12 square plus x minus 6 and its square and the complete square root, and this is equal to 13 නේ. මේකනේ equation එක. දැන් මේක simplify කරන්න ගියොත් එන දුක. ඕක simplify කරන්න යන්න එපා. ලේසි මේක තමයි ඈ 15 උත්තරේ 5. ඒ කියන්නේ අහන්න x වලට එන්න ඕන වැලියු එක. හරිනේ 5 නේ. ආරක ගවුවොත් මේ ඉක්වේෂන් එක ගවුවොත් කැල්ලකේ නෑ. ඉක්වේෂන් එක සිම්ප්ලිෆයි කළා. ඊට වඩා ලේසි වැලියු එක ඇප්ලයි කරලා බලන්න. කාන්ට 13 නේද කියලා. ගොඩක් ආව Pythagoras triplet නේ දාන්න. ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. 15. What are the coordinates of the midpoint of PQ? P is 2 1, Q is 4 7. That is easy, right? What do you do to find the midpoint coordinates? You add the 2x coordinate values, divide it by 2. You add the y coordinate values, divide it by 2. So 2 plus 4 is 6. So x coordinate is 2 plus 4 divided by 2. That is 3, right? And the y coordinate is 1 plus 7 divided by 2, that is 4. So 3 4, third answer, right? Now those are easy. 16th question. If A is 3 7 and B is 5 1 and the midpoint of AB is C, also the midpoint of AC is D, what are the coordinates of point D? එක චුට්ටක් එහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. If I draw it here, it says AB AB line එකේ midpoint එක. This is, let's say, AB, midpoint of AB is says C, right? And the midpoint of AC is D. මේ දෙන්නගේ midpoint එක D, right? එතකොට දෙපාරකට යන්න වෙනවා. නැත්තම් අපිට තව ලේසි විදියක් තියෙනවා. ඔයාට A and B තියෙන හින්දා අර
මිඩ් පොයින්ට් නැතුව රේෂියෝ එකකට බෙදනකොට ගන්න ඉක්වේෂන් එකේ මෙතඩ් එක තියෙනවා. ඒකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට AB වලින් C වල මිඩ් පොයින්ට් එකේ කෝඩිනේට්ස් අරගෙන AC වලට ආපහු දාලා මිඩ් පොයින්ට් එකේ එක දාලා C වලට ගන්න. ඒතර ස්ටෙප්ස් දෙකකට යන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ C එකයි A එකයි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ C කෝඩිනේට් එකයි A කෝඩිනේට් එකයි ආවම පස්සේ ඔව් එහෙම තමයි. එතකොට A වල තියෙන x එකයි C වල තියෙන x එකයි එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවහම D වල x එක එනවා. A වල තියෙන y එකයි C වල තියෙන y එකයි එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවහම D වල y එක එනවා. එබැයි එතකොට C හොයාගෙන ඉන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව ඕනනම් මෙහෙම එකක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක equal part දෙකක් නේ. එතන මෙයාවත් ආපහු equal part දෙකකින් නේ කැඩෙන්නේ. එතන මෙතන equal part ඔක්කොම 1 2 3 4ක් තියෙනවා. එතන මේක 1යි මේ කැලල 3ක් වෙනවා නේ. එතකොට 1:3 විදියට තමයි රේෂියෝ එකකින්. රේෂියෝ එකක් තියෙනකොට කෝඩිනේට්ස් හොයන මෙතඩ් එකක් වෙනම තියෙනවා නේ. ඔව් මල්ටිප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක ගන්නවා. දැන් මෙයාගේ A කෝඩිනේට් දීලා තියෙනවා මොකද්ද? 3 7. B කෝඩිනේට් එක දීලා තියෙනවා 5 1. දැන් මේ විදියට ආවොතින් හරිද? දැන් ඔයා C ඕනනම් ඕනෙත් නැහැ. ඔයා C අමතක කරලා දාන්නකො. C ඕනේ C නෙමෙයි නැති. දෙහල්. මකනේ සෑහෙන දුරින් ඉඳන් වැඩ කරනවා. හරි C කෝඩිනේට් එක නැහැ කියලා හිතන්නකො දැන්. එතකොට මේ length එක 1යි මේ length එක 3යි. එහෙම රේෂියෝ එකකට තියෙනකොට ඔයා කරන්නේ x කෝඩිනේට් එක හොයන්න. x කෝඩිනේට් එක හොයන්න. මෙහෙම ක්‍රොස් මල්ටිප්ලයි කරන්න. ඒ කියන්නේ x වල තියෙන කෝඩිනේට් එක එයාට එහා පැත්තේ තියෙන රේෂියෝ එකෙන් තමයි මල්ටිප්ලයි කරන්නේ. මෙතන තියෙන එක්කෙනාව මෙයාගේ. මෙතන තියෙන එක්කෙනාව මෙයාගේ. උතර බලන්න මම x එක ගන්නේ 3 එක මල්ටිප්ලයි කරනකොට 1 ගෙන්ද 3 එකෙන් 3 ගෙන්ද 3 මල්ටිප්ලයි කරනකොට 1 ගෙන්ද 3 ගෙන්ද 3 ගේ. මෙයාගේ ළඟ ඉන්න එක්කෙනා නෙමෙයි. එහා පැත්තේ එක්කෙනාගේ. තමයි මල්ටිප්ලයි කරන්නේ. That's the method. ඔව්. එතකොට 3 into 3. එයාට ඇඩ් කරනවා මෙයාගේ x එක මල්ටිප්ලයි කරන්නේ මෙයාගේ නෙමෙයි ඊට එහා පැත්තේ එක්කෙනාගේ. That is 5 into 1. divide කරන්නේ මේ දෙන්නගේ addition එකේ. 3 plus 1 is 4. 3 plus 1 වලින් තමයි යන්නේ. ඔන්න ඕකෙන් එනවා ඔයාලට ගන්නට d වල කෝඩිනේට් එක. එතකොට එනවා කීයද? 9 plus 5 that is 14. 14 divided by 4. 14 divided by 4 කියන්නේ කීයද? 14 divided by 4 කියන්නේ 7 divided by 2 that is 3.5. Yeah, 3.5. So that's x වල coordinate එක වාට එනවා 3/2, right? y coordinate එක කොහොමද ගන්නෙ? Same way. What do you do? Y equals y එක multiply කරන්නේ මෙයාගෙන් නෙමෙයි ඊට එහා පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනාගේ. එතකොට එන්නේ කොහොමද? 7 into 3. එයාට ඇඩ් කරනවා මෙයාගේ y එක multiply කරන්නේ එකෙන්. මෙතන ප්ලස් තියෙන්නේ 1 into 1. divide කරනවා ratio එකේ addition එකෙන් that is 4. So 7 into 3 කියන්නේ 21. 21 plus 1 is 22. 22 divided by 4 is 5.5. That is 5/2. නේ. So y equals 5/2. එතකොට x එක 3/2 y එක 5/2. ඕනනම් ඔයාලට අරම ගන්නත් පුළුවන් හරි. ඊට වඩා මේක ලේසි. එකපාර දාන්න. අන්තික මේක එක මෙතඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ රේෂියෝ එකකට ලයින් එක ඩිවයිඩ් වෙලා තිනකොට කෝඩිනේට්ස් හොයන ඉක්වේෂන් එක මේක. ක්‍රොස් මල්ටිප්ලයි කරලා ගන්න. ඔක ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා හරි. එකක් චෙක් කරගන්න.
Right. The midpoint of PQ is R. The coordinates of P are 2 and 3, and the coordinates of R are 3, 2. What are the coordinates of Q? Make one name. Discuss. Right. So they are asking the midpoint of PQ is R. So I'll draw a line. The midpoint of PQ is R, right? The midpoint of PQ is R. The coordinates of P are 2 and 3, right? 2, 3 are the coordinates of P, and the coordinates of R are 3, 2, right? So they are asking what are the coordinates of Q. So අපි Q වල coordinates ගමු x and y කියලා. So what do we do? අපි දන්නවා 2 ඒ කියන්නේ coordinates එකේ එකතුව දෙකෙන් divide කරාම mid එකේ coordinate එකට equal වෙනවා. So it's 2 plus x divided by 2 should equal to 3. නේ? So 2 times 3 is 6. 6 minus 2 is 4. නේ? එතකොට x වල coordinate එක එනවා x equals 4. Y coordinate එක 3 plus y divided by 2 should equal to 2. මෙතන 2 නේ තියෙන්නේ. So 2 into 2 is 4. 4 minus 3 is 1. So it's, yeah, answer is 5. Right? Question 18. A, B and C are 3 points on a line. AB is to BC equals 3 is to 1. The coordinates of A and C are 7, 2 and minus 1, 2 respectively. What are the coordinates of B? So අර විදිහට ගන්න තියෙනවා. අපි කලින් ගත්තේ. එතකොට මේක දීලා තියෙනවා A and B C are 3 points. හරිද? AB and BC. So AC වෙන්න ඕන line එක. B කියන්නේ මැද මේ කියන්නේ ඇතුළේ තියෙන point එකක්. ඒකේ ඉන්නේ AB BC 3:1. ඒ කියන්නේ B එක ටිකක් ඉස්සරහින් ඉන්න ඕනනේ. මෙයා 3 නම් මෙයා 1. AB 3 නම් BC 1. So they are asking what are the coordinates of B? A coordinates are given as 7, 2. මෙයා 7, 2. B coordinates, C coordinates දීලා තියෙනවා -1. Yeah, -1, 2. දැන් කොහොමද ඔය? කියන්න බෑ. X coordinate එක ගන්නේ cross multiply කරලා 7 into 1 yes plus Johan can be minus 1 into 3 and the complete thing divided by 4. 3 plus 1 and that is what 7 into 1 is 7 minus 3 is 4. 4 divided by 4 is 4 divided by 4 is 1, right? So x coordinate is 1. And how do you take the y coordinate? Y equals may I multiply करने का क्या? 2 multiplied by 1 2 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 3 divided by 4. So that is 3 plus 6. 3 plus, sorry, 2 plus 6, that is 8. 8 divided by 4 is 2. So it's 1 and 2, right? 1 and 2.
Answer is 1. Right? Yeah? Right. Shall I erase it? Right. So it says a triangle with vertices 1, 2, minus 1, 1 and 2, 1. So you have to check. හරිද? length එකනේ check කරන්න තියෙන්නේ. මේ දෙන්න එක ගන්නකො. ඒ කියන්නේ මේක මොකක් හරි triangle එකක් අපි දන්නේ vertices තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ මම exact විදිහට නෙමෙයි I'm just guessing. හරිද? 1 is to 2 then common නැහැ හොඳ මේ විදිහට නෙමෙයි එන්නේ. minus 1 is to 1 the 2 is to yeah these are the coordinates. Then මේක අපිට ඉතින් isosceles ද කියලා බලා ගන්න lens ටික ගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ ටික ගත්තා නම් හරි. එතකොට x difference එක කීයද? -1 -1 square plus 2 minus I took the -1 1 minus 2 square. So it's 2 square is 4 plus this is 1 square is 1. So that's root 5. Right? මෙතන කීයද? මෙයා root 5. මෙයාට දාන්නකො. Put it in a different color. මෙයාට දාන්නකො. එතකොට එන්නේ -1 -2 square plus 1 minus 1 that is 0 නේ. එතකොට මෙයාගේ එන්නේ -3 square is -3 square is 9 and the 9 square root is 3 නේ. එයාගේ එන්නේ 3. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නට දැම්මොත් 1 minus 2 square plus 2 minus 1 square that is 1 minus 2 is -1 minus 1 square is 1 plus 2 minus 1 is 1. So the complete root of it is root 2. So it's not an isosceles, not an equilateral, it's a scaling triangle. It's a scaling triangle, right? That means like 3 of the sides are uneven here. So it's a scaling. Not a right triangle. Right triangle like when it nani? Root 2 square plus 3 square and kiyada 2 plus 9 2 plus 9 11 enne. So none of the above enne මේක තමයි scaling triangle. Scaling means like 3 of the sides are uneven. Like 3 of the sides are uneven. I don't know. Scaling is like 3 of the triangles are there. Isosceles, equilateral, scaling. So scaling is when 3 of the sides are uneven. Right? Values apply කළ දාලා තමයි බලන්න. 20th question. The midpoint of A and B is C. What are the coordinates of the midpoint? That is easy නේ. මේක මෙහෙම තීදි ගන්න පුළුවන් නේද? 11 plus 3 divided by 2. That is 14 divided by 2 7. So x should be 7. There is only one answer, right? So 0 plus 4 is 4. Yeah, 7 2. So the answer is 2. නේ සිද්ධිය දැනගත්තාම පස්සේ වැඩි වෙලා ගන්න එපා. Equations දාන්න ඕනේ. Mentally ගන්න පුළුවන්. What is the equation of a straight line with a slope of 4 and intersect of 3? Slope එක 4 වෙන්න ඕන. මෙයාගේ slope එක 4 intersect එක 3. ඒක තමයි ඉතින් කෙලිමනේ. මේක straight line y equals mx plus 3. වෙන මොකුත් නැහැ නේද?
ස්ලෝප් එක වෙනස් වෙන එක. මේකේ බලන්න ස්ලෝප් එක මේකක ස්ලෝප් එක 4 වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි එක විතරයිනේ. මේකේ වෙන්නේ නැහැනේ. So that is easy, right? What is the straight line whose gradient is minus half and whose intercept is minus 2 represented by? මේ ටික කන්වර්ට් කරගන්න වෙනවා. බලන්න පළවෙනි එක කන්වර්ට් කරොත් that will be y equals minus 2x minus 4, right? Second one is y equals minus half x plus 2, right? Third one will be y equals minus 2x plus 2x, so it's plus 2x plus 4. This is y equals මේකෙන්නේ minus 2x minus 2 නේ. ඒක minus 2 වලින් divide වෙන්නේ. එතකොට මෙයා x වෙනවා. මෙයා plus 1 වෙනවා. right? මෙයා plus 1 වෙනවා. minus වලින් divide වෙන්නේ. මෙයාගේ y equals minus half x එක plus half x වෙනවා. minus 2 එක plus 2 වෙනවා. හතරේ minus 2x plus 2 එන්නේ. මෙතන මේ plus 2 හින්දා මෙතන minus වෙනවා. මෙතන plus 2 හින්දා ආපහු දැන් මේ minus 2 හැපතර යනවා plus 2 වෙනවනේ. එතකොට ආපහු minus වලින් divide වුණා මෙයා minus වෙනවා. මෙතන minus වෙන්න ඕන. This should be minus. මෙහෙම එන්නේ. So they are asking what is the straight line whose gradient is minus half? There's only one. Yeah. And the intercept is even the minus it should be minus 2 ne. Make minus 4. Yeah, it should be minus 4. One thing more. Then make a hurry, minus 2. Yes. Equation is simplify kala bahante. 23. What are the slope and the intercept of y equals 4x respectively? So there is no intercept, right? No c is there. If there is intercept, it should be y equals mx plus c. No plus c's are there. So the gradient is anyways 4. So it's 4 and 0, right? The slope is 4, intercept is 0. 24th question. What are the slope and intercept of 2y equals 3x minus 6? This you have to convert into the original format. That will be y equals 3 over 2x, that is 1.5 if you want, minus minus 3. Divide करना 2 वाली. So that is minus 4. 1.5 and it should be minus 3. Yes, this should be minus 3. Answer should be 4. Yes. And the next one, what is the acute angle to the line represented by y equals x plus 1 makes with the positive direction of the x-axis? That is, now the gradient is how much? M is 1. So usually M is what? So what do you take the M as? Now this is one of the graphs, let's say. This is y, this is x. And in this graph, it's an acute angle. That's the gradient. Gradient is the angle which it makes with the positive direction of the x-axis. So this is the x-axis, and the angle which it makes with the positive direction of the x-axis is this, right? This one, theta. So that is the gradient. We call M. Y equals mx plus c. That M is the gradient. So how do you take the M? That is the difference of two y coordinates, x1, y1. Say this is x2, y2. The M is what? M equals difference of two y coordinates
divided by the difference of two x coordinates, that is the gradient, right? That is the gradient. So now difference of two y coordinates is this line, isn't it? Because this is y1, this is y2, right? Difference of two x coordinate is this 2, because this is x2, this is x1, right? So this is a triangle, isn't it? So if I take the theta and this side is opposite, this side is adjacent. So the opposite over adjacent is the gradient, isn't it? If I take this triangle. So you should, like, simply the gradient is tan theta, right? Gradient is tan theta of the graph. So now the gradient of this equation is how much? Is 1. So the tan theta is 1. So tan theta gives a 1 value if the gradient is 45 degrees, because tan 45 is 1. So it in degrees should be 45. Understood it? Sure? Yeah. So tan theta is 1 because it's 45 degrees. Right, 26. What is the acute angle that the line represented by y minus root 3x minus 1 equals 0 makes with the positive direction of the x-axis, the x-axis, right? So you have to convert this into the original format. So that's root plus 1, right? So the gradient is root 3. So tan theta is equal to root 3, and the tan theta is equal to root 3 when the angle is how much? Tan 30. I make then m make a root 3. That means tan theta is root 3. Tan theta root 3 value එකක් දෙන්නේ angle එක කීයද? 60 නේ. 60 degrees. Tan theta 60 වෙද්දී answer එක root 3. Tan 60 is root 3. So the angle is 60 degrees. Yes. නේ? එන්නේ? Right, tan 60 is root 3. 27. Which of the following set of lines is represented in order of lowest value to highest value by the angle formed with the positive direction of the x-axis? Right. Which of the following set of lines represent the order of lowest value to highest value by the angle, right? Formed by the, ඒ කියන්නේ මේකේ gradient එක අඩු එකකින් ඉඳන් වැඩි එකට අහන්න. ඒතර පළවෙනි එකේ 1, that is 45. දෙවෙනි එකේ that is 3. 3 කියලා කියන්නේ tan theta වැඩි වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ angle එක වැඩි වෙනකොට value එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් මෙයාට වඩා කොහොමත් ලොකුයි. ඒක දන්නව නේද? ඒ කියන්නේ sin එකයි tan එකයි angle එකත් එක්ක value එක වැඩි වෙනවා. cos එක angle එකත් එක්ක value එක අඩු වෙනවා. right? එතකොට මෙයාගේ එතකොට එන්නේ මෙයාගේ 2 වලින් divide කරන්න එපා. y equals 3x plus half නේ. එතකොට මෙයා එකයිනේ, එයා එකට වඩා වැඩිනේ 3. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මෙයාගේ angle එක ඊට වඩා වැඩි. ඊට පස්සේ මෙයාගේ කීයක් එනවද? මෙයාගේ එන්නේ y equals 1 over 3 x plus 1 over 3. එතකොට මෙයාගේ 1 වලට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ එයාගේ angle එක ගොඩක් අඩුයි. ඒකින්ද මේ කියන්නේ angle ගැන හිතන්න එපා. gradient ටික compare කරන් ගියා නම් හරි. තුන්වෙනි එකේ දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? හරිනේ. එතකොට මේකේ වැඩි වෙන විදිහට දීලා තියෙන්නේ. නෑනේ. මෙයා පොඩි මේකේ ඉන්න ඕන අනිත් පැත්තට. ඔව් මෙයා ඉන්න ඕන මෙහෙට. එතකොට මේකේ ගත්තොත් මෙයාගේ 1. ඔව් එතකොට මෙයා මුලට එන එකක් ගත්තා නම් හරිනේ.
3y තියෙන එක නම් මුලට එන්න ඕන. මේ තියෙන 3y මුලට තියෙනවා. ඊට පස්සේ එන්න ඕන කවුද? මෙයාව. x + 1. මෙයානේ x + 1 ඊට පස්සේ මෙයා answer is 4. gradient එක වැඩි වෙන විදිහට ගත්තා නම් හරි. angle එක ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. Answer should be 4. Right? 28. Which line given by the following equation passes through the intercept of the straight line given by y equals 2x plus 4. එතකොට මෙයාගේ intercept එක හරහා යන line එක අහන්නේ. intercept 4 එක හරහා යන line එක අහන්නේ නේ. Which line given by the following equation passes through the intercept of the straight line given by y equals 2x plus 4. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මේ equation එකේ y coordinate එකක් වෙන්න ඕන කවුද? 4 නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ x0 වලදී y4 වෙන්න ඕන මේ equation වල. ඒ කියන්නේ මේ ඕනම equation එක ඔයා x0 කරතින් y4 වෙන්න ඕන. මේක x0 කරතින් මේක -4 වෙන්නේ නේ. x0 කරතින් y -4 එන්නේ. ඒතර මෙයාව ගන්න බෑ. මෙයා තමයි කෙලින් වෙන්නේ නේ. අනිත් එකකවත් x දීලා නැහැනේ. x0 කරොත් මේක y නෑනේ. equation එකේ y නෑ. එතකොට මෙයා තමයි y + 4 වෙන එකක් තමයි ගන්න. yeah. හා? ඔව්. past papers වල ටික අපි එකපාර ඩිස්කස් කරානේ. ඒකේ දැන් අපි අර මේව පැත්තට චුට්ටක් බලමු වැඩිපුර මොනවාද මේ පැරාබෝල් එකේ ඒවා මේ quadratic function එකේ graphs ටික ඒවෙන් චුට්ටක් අඩු දැන් එන්නේ මේ භාගි වගේ quadratic එකයි linear එකයි ඒ ගොඩක් වෙලාවට භාගි එන්නේ මුලින් ආවේ linear විතරයි පස්සේ පොඩ්ඩක් quadratic ආවා දැන් දෙක මාරු වෙයි mix එකේ. Which pair of lines represented by the following pair of equations are parallel? Which pair of the lines represented by the following pair of equations are parallel? If the two of the lines are parallel, the gradient should be equal. Gradient should be equal. So in this one, if you isolate y, that is -2x. This one, it's -12x. එහෙනම් ඒ දෙන්න parallel නෑ. මේක ගත්තොත් -3x plus 2y that will be plus මේක ඉන්නේ කීයද? එතකොට මේක ඉන්නේ මෙයා -3 හැපතට අරන් ගියොත් +3 වෙනවා. y isolate කරන 2 වලින් divide කරන්න ඕන that is 3/2. that is 3/2. මෙයාගේ කීයක් එනවද? මේක එන්නේත් 3/2 තමයි නේ. ඒක හැබැයි minus ද plus ද? මේක minus වෙනවා. නේ? ඔව්. මේක plus මේක minus වෙනවා. ඉතින් ඒකත් නැහැ. මේක ගත්තොත් -3 වෙනවා. -6x වෙනවා. 3 වලින් divide කරාම -2 වෙනවා. මේක ගත්තොත් -3 වෙනවා -6 වෙනවා -6s වෙනවා 2 වලින් divide කරාම -3 වෙනවා. එකම දාවේ නෑ නේ. නෑනේ. මේක ආපහු minus වලින් divide වෙන්නේ. -6s -3 වලින් divide කරාම +2. මෙයාගේ -2 එන්නේ. -3 එන්නේ නේ. -3 එන්නේ. මේක ගත්තොත් -5 වෙන්නේ. මෙයාගේ එන්නේ ඔව් ඔව්. එයාගේ එන්නේ -1/5. මේක බලන්න. මේක එන්නේ -half. අනේ මේක තව 2x එකක් තියෙනවා.
මේක නම් පොඩ්ඩක් සිම්ප්ලිෆයි කරන්න වෙනවා. ඒතර මේකේ 1442 තියෙනවද? ඒක කමාල වැඩි නෑ. මෙතන ඉන්නේ. 14 එතකොට එන්නේ -x තමයි. නෑ -half නේ. -half. එතකොට මේකෙත් තියෙන්නේ -half. Answer is 5. What is the slope of a line perpendicular to the line represented by y equals 3x minus 4? So it's a minus reciprocal of the gradient of the equation. Yes. So make a gradient එක 3 minus reciprocal එක කීයද? minus 1/3. ඒක තමයි perpendicular එක. What is the equation of the line parallel to x-axis that passes through -2 and 1, right? දැන් මේකේ equation එක හොයන්න නම් ඔයා මොකද දාන්න ඕන? හැබැයි gradient එක ඕන. What is the equation of the line parallel to x-axis? Parallel to x-axis නම් gradient එක කීයද? gradient එක කීයද? නෑ x-axis එකට parallel line එකක් මේක. මෙන්න මෙහෙම එකක්. x-axis එකට parallel line එක අපිට gradient එක දෙන්න පුළුවන්ද? දෙන්න බෑනේ. tan 90 නේ. tan 90 is not defined. not defined. not defined කියන එක තමයි. එතකොට ඒකට අපිට gradient එකක් දෙන්න බෑ. So it's none of above. Right? It's none of above. බලන්න gradient වල දීලා ඇති ටියුට් එක. tan ඒ කියන්නේ x axis එකට parallel යන එක gradient එක infinity හරි not defined කියලා හරි දීලා ඇති. කොහොමද දීලා දෙන්නේ? graphs ටික ඇඳලාම දීලා ඇති. infinity කියලා දීලා දෙයි. 90 degrees how infinity. Like a defined can be. Right? So come to the other part. So these are the quadratic function graphs, right? Now which curve that point 1, 2 lies on? How do you find it? They are asking which curve the point 1 and 2 lies on. How do you find it? Point 1 and 2 තියෙන graph එක මොකක්ද කියලා. How do you find it? නෑ මේ තියෙන quadratic function. y equals ax square plus bx plus c. තමයි එතකොට common එක. y equals ax square plus bx plus c තමයි මෙයාගේ common formula එක quadratic function එකේ. එතකොට මේක යනවා which curve that point 1 and 2 lies. ඒ කියන්නේ මේක මොකක් හරි graph එකක point 1 and 2 තියෙන එකක් තියෙනවා. අපිට මෙන්න මේ හරි මෙන්න මේ 1 and 2 point එක හරහා යන graph එකේ equation එක මොකක්ද කියලා. How do you find it? You apply the values. Oh. So if you apply the x as 1 for any of the equations, y is supposed to give the answer? Y is supposed to give 2. y x වලට 1 apply කරොතින් y වලට එන්න ඕන 2 apply කරලා බලන්න. පළවෙනි එකේ x ට 1 apply කරොතින් 1 square is 1 minus 2 into 1 is
2 plus 3. That is 4 minus 2 is 2. So it's here. මෙතන එනවනේ කෙලින්ම 2. -1 plus 3 is 2. අනිත් ඒවට දාලා බලන්න එනවද කියලා එන්නේ. මේකට දාලා බලන්න. x square is 1 square. 1 square minus 2 is -1. මේවට දැන් මට එන්නෙත් නෑ. 9 minus 1 8 එන්නේ. 8 right. මේ තියෙන quadratic function එකේ common equation එක ax square plus bx plus c. කොයි ඒ කියන්නේ අර line එක මෙහෙම හරි යනවා නම් විතරයි නේද apply කරන්නේ. minimum හරි maximum හරි මෙහෙම යනවා නම්. ඔව් parabol එකක් නම් තමයි මේ තියෙන function එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ a දැන් අපි මේකේ a වල multiplication එක minus නම් maximum එකක් විතර ගන්නවා. a වල multiplication එක plus නම් ඒ කියන්නේ a වලට තියෙන plus value එක ගන්න minimum එකක් විතර ගන්න. ඒක එකක්. ඊට පස්සේ a වලින් ඇත්තටම කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි function එකෙන් ඇත්තටම කියන්නේ the width of the graph. හරි. ඒ කියන්නේ graph එක කොච්චර පළලද කියන එක තමයි මේක කියන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් a වල value එක වැඩි වෙනවා නම් width එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ graph එක ගොඩක් narrow වෙනවා. හරි. a value එක වැඩි වෙන්න graph එක narrow වෙනවා, උස වෙනවා. a වල value එක අඩු නම් graph එක broad වෙනවා, flat වෙනවා. එහෙම තමයි. හරි. bx වලින් කියන්නේ අර mid axis එකේ equation එක. මේ bx වලින් කියන්නේ mid axis එක. මේකට වෙනම තියෙනවා mid axis එකේ නැත්නම් turning point එකේ නැත්නම් minimum හරි maximum point එකේ x coordinate එක ගන්න. yes. ඔව් මේකෙන් තමයි හැදෙන්නේ equation එක x equals -b over 2a කියන එක. මේකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් minimum හරි maximum point එකේ x value එක. මේක තමයි අර mid line එකේ mid axis එකේ equation එක. x equals ඔව් මෙන්න මේ line එකේ මේ mid axis එකේ equation එක තමයි මෙයා. x equals -b 2a. ඔයා මේකට values apply කරලා මෙන්න මේ දැන් මේක maximum එකනේ. maximum point එකේ x coordinate එක හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකේ equation එක දෙන්න ඕන. ඒකේ equation එක දෙනවා. a b c වලට value දෙනවා. c කියලා කියන්නේ මොකද්ද? intercept එක. c is the intercept. Right? But it was මෙන්න මේක. Find the factors of the equation 3x plus 5. 3x into x plus 5. මේකේ factors කියන්නේ මොනවාද? මේ graph එකේ x axis එක කැපෙන තැන් වලට අපි කියනවා factors කියලා. නැත්නම් roots කියලා කියනවා. දැන් මෙහෙම graph එක තියෙනවා නම් y and x වල මෙන්න මේ x axis එක graph එකෙන් කැපෙන තැන් වලට කියනවා මේකේ factors කියලා. හරි. එතකොට ඔය factors හොයන්න මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ equation එක දාන්න පුළුවන් factors හොයන්න. ඕකේ දීලා ඇති බලන්න. Yeah. Minus b plus or minus root b minus 4ac. Yeah. මෙන්න මේක තමයි equation එක දාන්නේ. right. මේ equation එක දාලා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක එහෙනම් මේ format එකට හදා ගන්න ඕන. බලන්න එතකොට කොහොමද එන්නේ? 3x square plus 15x equals 0. හරි. ඔක තමයි equation. මේ 0 වලට equal කරාන් පස්සේ අර මේ ඉන්නේ original format එක තමයි. y equals කියලා එන format එක. එතකොට මේකට apply කරොත් මේ තියෙන්නේ ax square plus bx. c එකක් තියෙනවද? c එකක් නැහැ. එහෙනම් මේකට apply කරමු. එතකොට b එකේ ඉන්නේ -15 plus or minus root ආපහු b කියන්නේ 15. මේකේ c එක 0 කියලා කියන්නේ 4ac ඔක්කොම ටික 0 වෙනවා.
divide by 2 into a. A is what? A is 3. නේ? මේක b ද b square ද? b ද b square ද? b ද. මේක b square ද නේ? මේ තියෙන විදිහ හරිනේ. right. එතකොට ආට එන්නේ minus 15 plus root 15 divide by 6 කියලා එකක් එනවා. එක ෆැක්ට් එකක්. අනිත් ෆැක්ට් එක එනවා මොකද්ද? minus 15 minus root 15 divide by 6 කියලා එනවා අනිත් ෆැක්ට් එක. ඔය දෙක තමයි ෆැක්ටර්ස් දෙක. 1.85 මේක එක්ක b square එකක් එන්න ඕන කොහෙට හරි. මේක b square. b square minus 4ac. ඔව්. ඉක්වේෂන් එක දීලා තින්නේ එහෙම නෙමෙයි. නෑ. ඒක සර්ච් කරලා බලන්න. ඒක b square වෙන්න ඕන. ටියුට් එකේ තියෙන b නම් ඒක b square කරගන්න. නැත්නම් මේක simplify වෙන්නේ නැහැ. So make a 15 square වෙන්න ඕන. එතකොට එන්නේ මේක minus 15 plus 15 square එකේ square root එක 15 මනේ divide by 6 කියලා එකක් එනවා minus 15 minus 15 divide by 6 කියලා එකක් එනවා minus 15 plus 15 කියන්නේ cancel out වෙනවා මේක 0 මේක එනවා 30 divided by 6 is minus 5 so two of the factors are 0 and minus 5 square තමයි නැත්නම් මේක simplify වෙන්නේ එතකොට x 0 o minus 5 maybe x equals 0 o x equals minus 5 answer is E sir මේ intercept එක එන විදිහට මේ equation එක අපිට දීලා තිබ්බ equation එක අපි හදාගත්තානේ ඔය 3x square plus 15x කියලා මේක ඔව් ඒක intercept එකත් එන විදිහට හැදෙනවා තියෙනවා පල්ලෙට පල්ලෙට යනකොට තියෙනවා හදිස්සියෙන් ඉපා ෆ්ලෝ එකට එතකොට ඔක්කොම ටික ආව වෙනවා තනින් තනින් අල්ලගත්තාම පස්සේ ඒ කැලේ විතරක් අල්ලගෙන ඒක මට තියාගෙන හරි ඊට පස්සේ බලන්න write the standard form of the equation 3y equals 14 minus y මේකේ ඇත්තටම ඕන මේකේ ස්ටෑන්ඩඩ් ෆෝම් එකේ ඉන්නේ එතකොට 0 දැන් මේක ගත්ත විදිය තියෙන්නේ මේ 0 වලට ඉක්වල් කරලා ගත්තේ මේ ක්වෙස්චන්ස් චුට්ටක් වෙනස් ඉතින් මේ විදිහට එන්නේ ගන්න නැහැ මේකේ ඉන්නේ එතකොට ඔයා මේක 0 ට ඉක්වල් කරලා ගන්න ඕන එතකොට එන්නේ ඔව් එතකොට minus y square එක plus y square එනවා plus 3y minus 14 equals 0 කියන එක තමයි quadratic function එක ax square plus bx plus c මේ තියෙනවනේ y square plus මේ quadratic function එකේ විදිහට එනවනම් හරි. ඕක තමයි original format එක. එතකොට එන්නේ y square plus 3y minus 14. Okay. Find the factors of the equation 2x into x plus 2 equals x plus 2. That is 2x square plus 4x equals x plus 2.
ඒකෙත් අපි අර 0ට equal කරලා ගත්තා නම් හරි. එතකොට x එක මෙහෙට එනකොට -x එන. එතකොට මේක 3x වෙනවා. එතකොට එන්නේ 2x² plus 3x minus 2 නේ. මේකේ factors හොයන්න ඕන. factors හොයන්න අරක තමයි දාන්න ඕන මේ equation එකට. minus b plus or minus root b square minus 4ac divide by 2a මේකට apply කරා නම් හරි. එතකොට මේකේ b කියන්නේ 3. එතකොට 3 minus 3 plus or minus b square කියලා කියන්නේ 3 square. මේකට නේද? minus 4 into a කියලා කියන්නේ 2 c කියලා කියන්නේ minus 2 right divide by 2 into 2 එතකොට මේක simplify කරොතින් වාට එනවා minus 3 plus or minus 3 square කියලා කියන්නේ 9 මෙතන එනවා minus 4 minus 2 minus plus වෙනවා 4 into 2 is 8 8 into 2 is 16 so the complete thing divided by 4 මෙතන එනවා එතකොට 25 නේ 25 root කියන්නේ 5 එතකොට දෙකක් ලියන්න පුළුවන් minus 3 plus 5 divided by 4 අනිත් එක minus 3 minus 5 divided by 4 तर මෙතන එනවා half කියලා half and minus 2 yeah මේක එනවා minus 2 කියලා half and minus 2 නේ half of x equals minus 2 find the turning point of the function x මේක තියෙන x equals x cube minus 3x square plus 2x කියලා තියෙනවා. ආ මේක x වලින් divide කරන් ගියොත් එතකොට එනවා මොකද්ද? 1 equals x square minus 3x plus 2 කියලා. එතන මේක 0 කරගත්තොත් මේක +1 එහා පැත්තට යනකොට -1 වෙනවා. එතකොට එනවා 0 equals x square minus 3x plus 1 කියලා එනවා equation එක. නේ? එතකොට turning point එක හොයන්න මොකද්ද දාන්නේ? Find the turning points of the function. minus b or 2a දාන්න ඕන. දාලා x එක හොයාගෙන ඒක ආයි equation එකට apply කරලා y හොයාගන්න. ඔව්. මේක හැබැයි දීලා තියෙන්නේ coordinates දෙක ගන්න දීලා තියෙනවා. coordinates දෙක ගන්න දීලා තියෙනවා. දාලා බලන්න answer එක එනවද කියලා නැත්නම් මේ format එක වෙනස් හොඳේ. මේ function එක වෙනස්. function එක අපිට තියෙන එකම නැතිව තියෙනවා. මේ ටික හරියනේ මම මේ ටික මකන්නද? erase කරන්න. right take a different color එතකොට අපි අරකට දාලා බලමුකෝ x equals minus b 2a so the minus b is what minus 3 divided by 2 into a is 1 so that gives x equals minus 3 over 2 එහෙම answer එකක් කොහෙවත් තියෙනවද නෑනේ so it's a different question මේක බොරි වෙන්න එපා right
You don't have to worry about it. Come to this one. Describe the transformation of graph y equals x square to y equals x square plus 5. Eh? Yes, yes. පහක් උඩට ගිහිලානේ. Make a balance. Describe the transformation of the graph y equals x square. අපි y equals x square එක මෙහෙම එකක් නේ. හිතන්න මෙන්න මේ වගේ graph එකක් කියලා. මේකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ තියෙන y equals x square නම් මේක change වෙනවා y equals x square plus 5. 5 කියන්නේ මොකද්ද? y intercept එක. ඒ කියන්නේ මේ graph එක පහක් shift වෙනවා. ඒතර අනිත් ඒවා change වෙන්නේ නැහැ. අනිත් ඒවා change වෙනවා නම් මොනවා change වෙන්න ඕනද? මෙතන තියෙන ax මේකේ තියෙන ax square නේ. ඒතර a වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. a වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මෙයාගේ width එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒතර bx මුකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ bx එක change වෙලත් නැහැ. bx එක නැහැ මේකේ. ඒ කියන්නේ axis එක change වෙන්නේත් නැහැ. ඒ කියන්නේ පහක් උඩට යනවා විතරයි වෙන්නේ නේ. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ? Describe the transformation of the graph 5 units up ne? It shifts like 5 units up. The graph appears the narrowest to y equals x square is. As I said, මොකක්ද වෙන්න ඕන? ඔව් ඒ කියන්නේ දෙපැත්තට යන්නේ. A වල value එක වැඩි වෙනවා නම් narrow වෙනවා. A වල value එක අඩු වෙනවා නම් broad වෙනවා. So it's the graph appears narrowest to the y equals x square is the highest a value. Highest a meeting. Highest a value is 10. Ne? Highest a value එක තමයි ගන්න ඕන answer එක. Narrowest වෙන්නේ highest a value එක. Out of the equations, the highest a value is 10. Isn't it? Right. Use this equation for question 8 and 9. Right. The highest h meters, the height h meters of a ball thrown vertically into the air is given by the equation h equals 20t minus 5t square, where t is the time in seconds. Right. Question 8. The ball reaches the ground when h equals 0. Calculate the time it takes the ball to return to the ground. Now, do you see sort of a similarity in the equation h equals 20t minus 5t square? This is, we have like, we know the equation somewhere. 0. No. Not from the coordinates. This is one of the equation to find the distance of a moving object, the linear equations. Initial minus final. No. There's one equation s equals u minus v over 2. no. S equals oh. ut plus half at square. S equals ut plus half at square. මෙන්න මෙහෙම equation එකක් තිබ්බනේ. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ එකක්. ඈ? S equals u plus v over divided by 2 into t. S equals S equals u plus v divided by 2 into t.
ඒකේ ස්ක්වයර් එකක් නැහැනේ. මේකේ ස්ක්වයර් එකක් තියෙනවනේ. 20t minus 5t square. දැන් මේක බලන්න මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එක වගේම එකක් නේද ඔය තියෙන්නේ. s equals ut plus half at square. නේ මේක මේ ut එකට තමයි 20t තියෙන්නේ. ප්ලස් වෙනකොට මයිනස් තියෙන්නේ. ඒක අර ඇක්සලරේෂන් එක මයිනස් වෙනකොට වෙන්න පුළුවන්. t square එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඉක්වේෂන් එකක් ඔය දීලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේක quadratic function එකක් තමයි. මේකේ quadratic function එකක් තියෙනවනේ. මේ ඉක්වේෂන් එක තමයි මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන graph එකට. එහෙම සම්බන්ධ කරලා ඉන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඒ ඉක්වේෂන් එක quadratic function formula එකකට දාලා graph එකට quadratic function graph එකට දාන්න පුළුවන්. Right? So now the ball reaches the ground when h equals 0. Calculate the time it takes for the ball to reach the ground. දැන් මේ equation එක අපිට දාන්න පුළුවන් එක side එකකට විතරයි. either to the upside or to the මොකද උඩට යනවා නම් minus පල්ලෙහාට යනවා නම් plus. දැන් මේක දාලා තින්නේ the ball reaches the ground when h equals 0. එහෙනම් මේ equation එක අපි h 0 කරලා ගත්තා නම් හරි. හරි මේක නෙමෙයි ඒතකොට මේකම තමයි ඔය දීලා තින්නේ. but අපි question එකේ දීලා තියෙන එකකින් ගමු. question එකෙන් දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? You don't have much time. That is h equals 20t minus 5t square. So I'm going to make h 0. h 0 වෙනකොට එයා ground එකට ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ කියන්නේ උඩ ඉඳන් ground එකට ඇවිල්ලා. तर බලමු යන time එක කොච්චරද? ඒතර 20t minus 5t square. 5t square මෙහෙට එනකොට plus 5t square equals 20t. One of the t cancels out. So t equals 20 over 5 is 4, right? t equals 4. Then t equals 4 කියලා කියන්නේ එක වේ එකක. නේ? මෙයා උඩනේ දාන්නේ. thrown vertically into the air. ඒතකොට පල්ලෙහාට එන්න 4යි. උඩට එන්න 4යි. ඔක්කොම 8යි. Answer is D. Find the time it takes for the ball to reach its maximum height. Maximum height එකට යන්න යන්නේ. අර ඒකම පල්ලෙහාට එන්න යන එකම තමයි උඩට යන්න යන්නේ. එකම time එක යන්නේ. 4 seconds. Right? The graph x equals x plus 2 square minus 2 is. මේ function එකේ graph එක හොයන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ පල්ලෙහාට ඒ කියන්නේ intercept එක -2 කියන්නේ x බිඳුවේදී y කැපෙන දැනනේ. නෑ මේක දැන් මේක simplify කරන් ඉන්න එපා. තාම quadratic function එකේ නෑනේ මේක. ඒතර මෙයා මුලින් simplify කරගන්න ඕන. x plus 2 square කියලා කියන්නේ x square මේක ඉන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් a plus b මේකනේ format එක. a plus b කියලා ගත්තොත් square එක that is a square plus 2ab plus b square. ඕකනේ format එක. ඒකම තමයි මේකේ ඉන්න ඕනේ. ඒතර x square plus 2 into x into 2 that is 4x plus 2 square is 4 minus 2. මේක තමයි ඒතර එන equation එක. ඒතර 4 plus 4 minus 2 කියන්නේ plus 2 plus 4 minus 2 plus 2, right? So එයාගේ intersect එක plus 2 වෙන්න ඕන. මෙයා minimum ද maximum ද? එයාගේ value plus කියන්නේ නෑ නෑ graph එකේ shape එක minimum එකක්ද maximum එකක්ද? minimum එකක් නේ. ඒතර intersect එක 2 වෙන්න ඕන. graph එක minimum එකක් වෙන්න ඕන. නේද? minimum graph එකක් 2 වල කැපෙනවා. නේ? plus 2 කැපෙන එක තව තියෙනවද? plus 4 කැපෙන්නේ. නෑ plus 2 කැපෙන එකක් අන්න මේක තමයි. නේ? right?
මේකද බෝලේ හරිද ඊළඟ බා අපි ඉවර කරමු find the graph for the following equation y equals 3x square so no intersect නේ එතකොට අපිට මේකේ maximum එකේ හොයාගන්න පුළුවන් නේ කොහොමද x equals minus b over 2a. तो minus b කීයද? minus b නෑ නේ. මේක minus b නෑ. b නෑ. එතකොට 3x square. මෙයාගේ එතකොට zero එක හරහා යන එකක් වෙන්න ඕන නේ. mid axis එක හරියටම 0 වලට එන එකක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ bx වලට දැම්මාන් පස්සේ value එකක් එන්නේ නැහනේ. මේකට දැම්මාන් පස්සේ x වලට නැහනේ 0 නේ. එහෙනම් හරියටම මෙන්න මෙහෙම යන එක. හරි. හරියටම මේ හරහා යන එක. මේ equation එකෙන් 0 එන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා නැහැ. එයා 0 කියන්නේ symmetrical axis එක යන්නේ මෙයා හරහා. ඒතර අපිට එහෙනම් එයාව a කියලා ගමුකෝ. b එක y equals මෙන්න මෙයාව නම් simplify කරන්න වෙනවා. x minus 3 square. simplify කළා කියන්න බෑ. එතකොට එන්නේ x minus 3 square. That will be x square. මේක ප්ලස් නේ ඊළඟ එක මයිනස් minus 3x මෙයා ප්ලස් එතකොට එන්නේ නෑ මෙයා මයිනස් අනිත් එක නෑ ප්ලස් minus 3x minus 3x so එතකොට මේක minus වෙන්නේ අනිත් එක නා plus වෙනවා. අතර 2 times 6x minus 6x plus මෙයාගේ square එක 9 ඔන්න ඔක ඉන්නේ function එක. එතකොට 9 වලින් cut වෙනවා minimum එකක් x square එක එතකොට මිනිමම් එකක් ප්ලස් 9 වල කට් වෙන බාන කොහෙද 2 මෙයා වෙන්න ඕනනේ මේ යන විදියට කැපෙන්නේ එතන තමයි. ඒතර මෙයා b ඊට පස්සේ c වල y equals x square plus 3x plus 2 මේකත් මිනිමම් එකක් 2 වල කැපෙන්න ඕන 2 වල කැපෙන එක මෙයා c d එක y equals x square minus 9 minimum එකක් minus 9 වල කැපෙනවා. ඒකට ආයි මොකද්ද d
e y equals මේක simplify කරන්න වෙනවා. එතකොට ඉන්නේ 4x square plus 2 into 2x into 1 that is 4x නේ plus 1 එතකොට intersect එක 1 minimum එකක් මේකනේ e නේද යා e එනදී අනිත් එක්ක නා ඉතින් f නේ කොහොමද minus x and maximum එක maximum ඉන්නේ කොහොම මෙයා විතරේ f that's it that's all